So hello guys, welcome to my YouTube channel. So today's video is we're going to help our new friends to upgrade his scooter, Xiaomi Pro2. So this is his scooter is very new. So I will help him to upgrade up to 41 kph. So this is our friend. So let's go. Let's do it now. Wow. Ano? 26. Bibigyan mo lang. So let's connect to the downgrade. Pro2, open bin, so BMS 12224, 128, BLE 132. So we change the to Pro2 files Pro2 1 41 kph, DBR 223 also, and then this DBR 224. So let's try it. So waiting for 100%. So binili to sa Sol o sa mismong ano? Sa helicopter. Sa Elcor. Bago no. Sa linggo pa lang yan eh. Bibili ko sana yung isa, yung... Wala. Yung mas maano. Xiaomi Pro2 to, di ba? Oo. Kasi yung iba mabigat masyado. Mabigat talaga. Eh, yung trabaho kasi sa ilalim ko pa ginagarahin eh. Sa restaurant. Restaurant, oo. Sa may retiro. Nag-aaral ka ba rito ng masahe? So already finish. So now DBR 223, BMS 128, and BLE 132. So reboot. So let's try it again. With how many? So now the speed is 40 to 41 kph. So let's try. Try mo na. Ikaw, subukan mo na. Ikaw na. Okay. Ilan? Sinagat mo? 45. Hindi pwede sagat, hindi lang tao eh. Oo nga, hindi na. Delikado rito eh.
dapat. Diretso. Madami kasi tao eh. Ha? Madaming tao. Mga bisita sa tao. So, okay na. Pwede na yan, ganyan. Salamat. Salamat siyempre.